welcome to Breakout. You guys should check out my playlist today. Can't hold it back anymore. Let it go. I died every day waiting. Clap along if you Let's feel play it. like a room with If you love somebody, could be this strong. I will fight to win. Our love will conquer all. I wouldn't risk my life, even just one night. Our love will stay in my heart, my heart. Man, Melly Guzlo, Queen of Soundtrack. At masanya ya. At masanya. Anyways, guys, welcome to Breakout. Boy William. I'm Cheryl Shenavia. Today we're going to talk about soundtracks. Exactly, like the first one. Kita tadi baru nostalgia mainin soundtracknya My Heart, film yang booming banget pada tahun kayak 2004, 2006. Ya, around about that time ya. Tapi anyway, Melly Guzlo selain ngisi di lagu itu, satu film fenomenal AADC. Ada Apa Dengan Cinta yang merubah perfilman Indonesia. It was really hot, guys. Ada Apa Dengan Cinta, 30 Hari Mencari Yes, Cinta, that's right. I Feel I'm in Love, That's right. right? That's right. Kamu nonton nggak AADC? AADC aku nonton, dan sekarang katanya they're making a sequel. And That's right. there's this unforgettable scene di Ada Apa Dengan Cinta, which really amuses me. What is it? Jadi dari tahun 2004 sampai 2014, Ya. si Cinta tuh masih bisa masuk ke daerah boarding tanpa Di bandara? tiket. Di bandara. Iya, that's right. Masih That's bisa, so- Rangga, I know, right? Cinta. That only happens in the movie. Yes, That cuman only di film, happens in the guys. movie. Tapi anyway, speaking about the sequel, aku pernah baca ya di tweetnya Mira Lesmana. Ya. Dia bilang kalau sampai film dia yang judulnya Pendekar Tongkat Emas ini laku, dia akan bikin sequelnya AADC. Wow, dia pengen bikin box office on 2 films kayaknya. Yes. Ada interesting news. Tulus, he's trying out something new. Exactly, dia lagi bikin soundtrack sekarang buat a new movie. Yap, judulnya Tiga Nafas Likasmi ya. Katanya he's still in the process of making Film it, right? Tapi lucu prosesnya. Jadi dia tuh dikasih nonton film mentahnya. Jadi it's Wow. like it's still Masih raw. draft gitu, guys. Masih draft dan dia dikasih lihat dia bisa dapat inspirasi untuk membuat lagu soundtracknya. Banget Keren, ya. asik ya. Pasti nanti aku udah bisa bayangin songwritingnya Tulus. Mungkin dia ambil beberapa kalimat dari skripnya The script. untuk dimasukin ke lagunya. Yeah, you never know. Tulus is always unique, right? Okay. Anyway, sekarang kamu mau soundtrack apa? What do you feel like? Dari film Divergent, I like Ellie Goulding. Oh, Beating Heart. Good choice. Check it out. Yes, man, we are back. We are. Yes, tau nggak? Aku ada info keren banget. I love Big Hero. Kamu udah nonton belum film itu? Itu yang ada Baymax-nya kan? Yes, the robot. Jadi Fallout Boy ini dikasih kepercayaan untuk ngisi soundtracknya Big Hero, judulnya Immortals. Wow, Fall Out Boy sebenarnya lagi kayaknya belum kedengeran banget Yeah. ya. Tiba-tiba he's back. Ya, mereka ngisi soundtrack buat Big Hero That's right. 6. Dan- Kamu ceritain dikit dong, Okay, katanya I udah love nonton. this movie. I love it. I feel like Okay. keep talking about it. Jadi ceritanya tentang anak jenius banget nih. This guy is so smart dan dia itu kayak membuat robot. Jadi he's making this robot karena untuk revenge, untuk mencari siapa pembunuh kakaknya. Jadi this kid punya kakak yang dibunuh. Jadi dia bikin this robot untuk mencari itu. And then they formed a team. So they had like this team. Pokoknya kayak 6 Heroes. 6 heroes, ada 6 heroes dan empatnya itu like family member. Pokoknya keren banget. This movie is sick. Menurut aku salah satu film animasi yang I really like. Ih, menggemaskannya ngomongin tentang kartun. Oke. Now we have Centuries. Yes sir. Okay, that was Taylor Swift with Safe and Sound. Soundtracknya Hunger Games. Keren banget. Keren banget. Okay, anyways, other than the Hunger Games, now we're gonna talk about Run. You know, they have really catchy songs kan? And I think all the songs that mereka bikin single, itu semua langsung boom.
Nah, mereka kan punya lagu yang keren banget, Dekati Hati, Ya, right? dan itu dari film Remember When. Yes, tapi mereka juga pernah isi soundtrack di tahun 2009. Waktu itu film apa ya? Queen Bee, I remember. Ya? Queen Bee, lagunya judulnya Ratu Lebak. You know, yang lebih asik nih sekarang nih ya. I've got this really cool soundtrack. Okay, fine, we'll check that out. We'll check that out. Oh, Twilight. Twilight. Yes, Christina Mary, 1,000 Years. Yay! Check it out. Yes, we're back, my friends. Oke, tadi kita udah ngomongin Taylor Swift yang ngisi Hunger Games. Ternyata best friend-nya nggak mau kalah. Lord ngisi juga soundtrack Hunger Games. Oh my God. Yes. Ed Sheeran juga kan best friend-nya dia juga. Soon. Maybe the next Hunger Games. Maybe the next Hunger Games, why not? I'm just waiting. Wait. Okay, anyways, guys, Anyway. we're gonna talk about Lord now. Okay, anyway, Lord ini nih ya, the soundtrack is gonna be dope. Tau gak lagunya tuh kayak awalnya tuh serem-serem gitu, share kayak Kayak mystical, gimana but gitu. it's typical Lord. Typical Lord. Typical I Lord. Tapi agree. ini pasti keren banget. You know, I have a story about Lord. What? Dia tuh, aku punya teman di New Zealand, Hmm? dia tuh bilang kalau dia tuh pernah dengar cerita-cerita tentang Lord, katanya meskipun dia superstar, di sekolah dia tuh masih nerd, masih geek gitu, masih Yeah. Masih nerdy masih gitu nerdy, ya. masih cewek yang sama gitu. Kan aku automatically aku pikir kalau dia udah superstar, tiba-tiba populer lah ya. Yeah. So, ternyata she's still nerdy. Casual chick. That's really cool. Yes, tapi jangan dipercaya. You know, my friends maybe just talking some bull. Okay. Okay, about Lord. Ya, ngisi soundtracknya Hunger Games, The Mockingjay Part 1. Itu lanjutannya dari Catching Fire. Lagunya keren loh, Cher. Let's check it out. Yeah, we will, but But first, let's cover I want to cover you. Team. Okay. We live in cities, we'll never be on screen. Very perfect, but we sure know how to run free. Living in ruins of the palace within my dreams. And you know, We're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there, I'm kinda old enough to know that you know that I care. So there, We live in cities, not very see on screen. Not very perfect, but we sure know how to run free. living in ruins of the palace within my dreams. And you know, We're on each other's team. hey. We're on each other's team. And you know, We're on each other's team. Wow, I love this song. Halo Breakout, kita dari Rosemary. Saya Fajar Bas. Saya Indra Gatot. Saya Aban Trompet. Saya Ing Mary juga dari Rosemary. Waktu pertengahan tahun 97-98 itu lagi lahir-lahirnya komunitas besar di Bandung karena skatepark pertama di Indonesia ada di Taman Lalu Lintas Bandung. Di situ banyak sekali teman-teman yang waktu itu masih pada muda yang senang sama olahraga skateboard. Lalu di setiap skateboard itu di pertandingan skateboard nasional di Indonesia pasti ada selalu ada hiburannya, hiburan musik, ada band-band musik. Rosemary kebentuk sendiri di situ karena senang sama untuk ngisi acara ya di situ. Ada bandnya. Lalu kenapa kita nggak bikin sendiri gitu loh bandnya di situ. Lalu ya muncullah Rosemary di situ. Si Rosemary emang tahun 99 itu ikutan kompilasi yang namanya Ticket to Ride. Nah sesudah itu Rosemary sempat vakum dan akhirnya dibangun lagi tahun berapa ya? 2002-an lah. Oke, sejauh ini Rosemary sudah punya 2 album akhirnya kita punya album kedua dari album ke-1 yang self title, lalu album kedua yang Fans of Freedom,
Lalu Januari kemarin kita ngeluarin single judulnya Johnny Boy. Si Johnny Boy ini akhirnya inti lagunya sih kita nyeritain seorang pemuda skateboarder yang dicintain sama seorang cewek tapi ceweknya cuma dibikin hiasan dan cuma dibikin senang-senang. Ya itu kisah klasik sebetulnya. Sampai akhirnya si ceweknya ya nyerah lah untuk seorang skateboarder tapi ya itu sih intinya kita nyeritain pribadi. Untuk kalian semua. Rosemary, kalau teman-teman dengar rosemary itu apa? Mungkin itu suatu bumbu ya. Duluan. Suatu bumbu tumbuhan. Jadi itu wangi banget. Enak banget. Jadi kita pasti wangi, musik kita pasti wangi dan semoga bisa mewangikan hidup kalian semuanya. Kalau menurut saya, bagi saya rosemary itu adalah sangat seksi. Kalau kata saya, jalan hidup saya, keluarga saya. Soalnya saya berasal dari fans, dari Wars. Jadi bisa sekarang bergabung sama keluarga itu udah jalan hidup saya. Ini skatepunker. Awalnya emang bener skatepunker. Rosemary enjoy aja pokoknya. Musik indie Indonesia Bagi Rosemary adalah free. Good music. attitude. Enjoy. Okay, now we are back. Nah, sekarang kita mau ngomongin soundtrack. You know what? One of the most phenomenal films this year, Fault in Our Stars. I think it's the most talked about chick flick there is this year. Tapi emang gokil sih, ini ceritanya tentang gadis umur 16 tahun Yes. yang bertemu dengan this guy that's 17 years old. This chick has cancer. It's a Mereka sad- sama-sama penderita cancer ya. Yeah. Tapi it was well acted and scriptnya juga luar biasa. It was perfect. Tahu nggak sampai mereka meraup berapa million US dollars? 65 jutaan gitu. There's more than 65 million That's US crazy. dollars. And itu worldwide ya guys. Worldwide grossing, luar biasa banget. Keren Dan yang banget. ngisi soundtrack ini juga banyak loh ya. Yes, kayak Ed Sheeran, Yes, ada yes. juga Charlie XCX. Yeah. Oh, anyways, about that song, Boom Clap. That is so catchy. Yeah, itu Don't juga you think? soundtrack ya. I like it. Should we play it for that? Let's go. Okay, we'll play it for you guys, but it's time for us to go. I'm Boy William. I'm Shoshi Nafia. Don't forget to tweet the both of us. Di mana kamu? At Shoshi Nafia. I'm Yours? Boy William. And Instagram. Shoshi Nafia. Yours? And Boy William 17. Okay, Awesome. so we've got Charlie XCX. Bye guys. Bye.